Шановні колеги, вітаємо вас. Ми раді вітати вас усіх на сьогоднішній нашій зустрічі, яка була організована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Європейською асоціацією фізичної реабілітаційної медицини, а також Всесвітньою асоціацією фізичної реабілітаційної медицини, для того, щоб ми могли повчитися у кращих експертів. І дозвольте представити вам професора з Гарвардського університету, який є практиком понад 20 років в сфері фізичної та реабілітаційної медицини. Він є експертом по політравмах, по гострій реабілітації, по ампутаціях. Зустрічайте, будь ласка, Девід Кренделл. Please, David. Thank you, Terry. And I have to just say, before we go into the formal aspect of my talk, перед тем, как мы перейдем к формальной нашей части, it's really an honor and a privilege for me to be able to communicate directly with you and our, representing our hospital. We wish you good health and good safety. Я очень горжусь тем, что я могу с вами общаться. Я желаю вам здоровья, я надеюсь, что вы находитесь в безопасности. As Sergey described, this is I believe, the first of hopefully many conversations that members here in the United States and elsewhere can be contributing to an ongoing educational effort in Ukraine. И как уже было сказано, то есть это одна из тех лекций, то есть, которые будут продолжаться в будущем и которые помогут всем развивать медицину в Украине. And using this format, we hope to be able to have a lecture and exchange and continued opportunities to provide additional support and help to your efforts. Мы будем использовать этот формат, то есть для того, чтобы передавать информацию, чтобы помогать вам в вашем деле. I'll start with just some basic disclosures. I have not served in any military, and so what I'm really providing is from a civilian experience. Мне надо признаться в некоторых вещах. Во-первых, я не имею никакого военного опыта, и то, о чем я буду говорить, то есть оно касается исключительно гражданского опыта. And as we'll see later, there are times, even in a civilian hospital, where you see people being injured as if they were in a military conflict. И, как вы увидите, есть такие случаи, когда даже гражданские больницы, медучреждения, то есть они сталкиваются с такими травмами, которые встречаются исключительно на поле боя. So I'm sitting in my office at the Spaulding Rehabilitation Hospital, which is located in Boston. И я сейчас с вами разговариваю из своего офиса. Я нахожусь в... Is Spaulding a name? Like a guy, a donor? Spaulding is a proper name, yes. То есть это центр имени Сполдинга, вот, и это медучреждение. And we are a freestanding, separate from any other tertiary or trauma hospital. We're a freestanding hospital located several miles away from major academic centers. И мы занимаем отдельное строение, то есть мы отдельная структура, вот, физически. То есть им третичная медицина, tertiary medicine, is that what you said? Yeah. So, третичная медицина, то есть и мы находимся вдали от других учреждений медицинских. So we have a total of 132 patient beds here spread out on multiple floors in our building. И у нас всего 132 койки, и они распределены по разным этажам в нашей больнице. We have specialty units for brain injury, spinal cord injury, and stroke. Есть у нас специальные департаменты, отделы по спинальным травмам, травмы мозга, spinal, brain and stroke. И для болезни infarct, yeah, stroke. In addition, we have
my unit, which has multiple comprehensive polytrauma, amputee, and burn. И в том департаменте, где я работаю, там есть multiple trauma and burns. Есть, мы предоставляем услуги по пациентам, у которых множественные травмы и также ожоги. We also have a pediatric unit, and we have patients who are infants all the way up to age 18. Также у нас есть отдел педиатрии, и там мы предоставляем помощь пациентам-младенцам и до возраста 18 лет. In addition to the inpatient units, we have a fully serviced outpatient department for all therapy disciplines. Sorry, which is Therapy, physical therapy, occupational therapy, speech language pathology. И кроме стационарного отделения у нас есть отделение амбулаторное, то есть там, где мы предоставляем разные виды терапии, то есть там от восстановления речи, speech therapy, what else? Physical therapy, Физтерапия, physical therapy, and speech language pathology. и патологии развития речи. It's my understanding that physical therapy and occupational therapy are well established in Ukraine. Speech language pathology is a newer discipline that's being advanced. Я так понял, что физтерапия и терапия, связанная с профтравмами, они развиты в Украине. Вместе с тем, терапия, связанная с патологиями развития речи, это новая дисциплина для Украины. And so our hospital is part of a larger healthcare system. И, соответственно, наша больница, то есть она является частью более крупной системы предоставления медпомощи. And the two major academic medical centers are the Massachusetts General Hospital and the Brigham and Women's Hospital in Boston. И два основных центра предоставления медпомощи, то есть это клиника, это Массачусетская клиника и больница имени Бригама Янга. The Massachusetts General Hospital is the #1 research hospital in the United States. И Массачусетский госпиталь является первым по проведению исследований в Бостоне. So working in a system, and that's something that obviously is very important in a system of care, we collaborate and work in conjunction with experts at these hospitals. И очень важно, что мы находимся в рамках некой системы, и мы плотно сотрудничаем с другими специалистами. To us, that obviously is both a challenge and gives us confidence that when patients are ready to come to rehab, they're able to fully participate and have been treated very well. И для нас, понятно, это сложно, но с другой стороны, мы же можем быть уверены, что когда к нам на реабилитацию поступают пациенты, то есть мы можем предоставить должный уровень помощи. In addition to our clinical work, we are a teaching hospital that has therapy students, medical students, and residents in physical medicine and rehabilitation. И что мы предоставляем медуслуги, мы еще обучаем. У нас есть студенты-специалисты, которые занимаются реабилитационной медициной и другими специальностями. And we also have additional fellowship training in brain injury, spinal cord injury, sports medicine, and our newest fellowship is in amputee care. И также у нас есть специальные программы по
по обучению, это fellowship, это уже наш эквивалент, наверное, каких-то кандидатов наук. Ординатура, может быть. Ординатура. Вот, то есть, которые специализируются по теме травм мозга, спинальным травмам, а также предоставление медуслуг людям, которые перенесли ампутации. So it's hard for me to be sitting in my office to talk about all the advantages that I have and our team has to take care of people, talking to what's happening in Ukraine. I'm sorry, I didn't get you. Why is it hard for you? It's hard because we have all those advantages, and Right. we're not a country at war, and we have a more advanced, and so the challenges there's a gap. И в принципе мне достаточно неловко говорить с вами о всех тех преимуществах, которые есть у американской медицины, потому что то есть сейчас вы находитесь в состоянии войны, и вы должны бороться и преодолевать те проблемы, о которых мы даже не знаем, и имея меньше ресурсов. So again, it's difficult for me to be sitting in my office telling and talking to you and telling you how to do things or what would be better in Ukraine, because obviously I don't have that same experience. И понятно, почему я чувствую себя неловко, то есть давая вам такие рекомендации, то есть что вам делать, чем вам заниматься, учитывая то, что я не владею тем опытом, который есть у вас. But I think we would both agree that at times when we are tested, and clearly Ukraine and your teams are being tested right now, you have to be able to respond. И понятно, что когда надо действовать, вот, и когда уже надо подняться до уровня, вы сможете соответствовать всем требованиям. And I'm going to go into my presentation, my formal presentation, and I'm going to describe what we had to do here in Boston 9 years ago when we had the Boston Marathon bombing here in Boston. И сейчас я обращусь к своей формальной презентации, и я опишу, чем же мы занимались, и что мы делали, когда вот случилось теракт во время бостонского марафона. И это было 9 лет назад. And I'm hoping by reviewing that response here in Boston, it will be able to give you and your teams some perspective on how you're going to need and continue to respond to the challenges that you face every day. И я думаю, что анализируя тот опыт, который у нас был во время предоставления медпомощи жертвам теракта в Бостоне, вы сможете его использовать у себя для предоставления помощи своим пациентам. Okay, so I'm going to try to share my screen right now. Так, выводит экран общий. Okay, and hope everybody can see that now. Всем видно? Okay. Да, спасибо. Okay. So Хорошо видно. The basis of this talk is presented in this article, which I wrote in several years ago, and it was published in the Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Основные тезисы моей сегодняшней лекции, они были представлены в статье, которая была напечатана в специализированном журнале «Реабилитационная медицина», вот, и напечатана в 2018 году. And I had been invited to give this lecture to really describe how we as rehabilitation physicians were part of the response that aided the many people injured and was later coined Boston Strong. И меня пригласили прочитать эту лекцию
чтобы рассказать о том, как специалисты по реабилитации были вовлечены в предоставление медпомощи жертвам бостонского марафона, и уже потом впоследствии, то есть весь этот весь этот процесс был назван, сейчас я придумаю, «Сильный Бостон». So, again, Boston is a very historic city. It has links back to the origin of the American Revolution. И Бостон очень старый город, и он во многом связан с основами американской революции. And every year we celebrate Patriots Day here in Massachusetts, which is an anniversary of the first battle of the American Revolution. И мы каждый год отмечаем День патриотов. Это тот день, в который произошла первая битва американской революции. So we celebrate that effort against an oppressor. And in Massachusetts, it is a day off from work for some people, not doctors. И этот день, мы его празднуем, это день освобождения. Ну вот, и он объявлен выходным. Вот все отдыхают, но кроме врачей. But it also, because it is a holiday, it's the day of the Boston Marathon. И потому что это выходной, в этот день проводится бостонский марафон. And hopefully you're familiar with the long history of this important sporting event and running race here in Boston. Я надеюсь, вы знаете, то есть, насколько важно это спортивное соревнование и как оно проводится в городе Бостон. And 9 years ago, in 2013, it was a beautiful spring day, and the runners began their race in the outskirts of Boston, and they were to finish right across from the Boston Public Library, 26.2 miles. Тобто цей марафон, по-русски продолжу, то есть этот марафон начинается в определенном месте и продолжается до Бостонской библиотеки, то есть полная марафонская дистанция, 43 километра. At 4 hours into the race, two improvised explosive devices went off close to the finish line, stopping the race and resulting in a mass casualty event. Через 4 часа после старта марафона два самодельных взрывных устройства взорвались недалеко от финишной линии, вызвав массовые повреждения и травмы. And as a result, this obviously resulted in a need for physical medicine rehab once these patients were treated at the local trauma hospitals. Ну, естественно, это вызвало большую потребность в медицинской помощи и лечении травмы, которая вся в основном легла на местную больницу. I was at home, like many people in Boston, watching the television, listening to the type of injuries that the patients had suffered, and I knew there'd be a lot of work for us in rehabilitation. Ну, я когда впервые узнал об этом, это было по телевизору, вот, и когда стало понятно, какого рода травмы у этих пациентов, я уже понял, что нам придется, в сфере реабилитации, с чем иметь дело в скором времени. And despite the terrible nature of the bombing, we did have some fortunate circumstances here. And as I mentioned earlier, Boston, as a major medical center, has 5 level 1 trauma centers. Ну, несмотря на всю трагедию как таковую, Бостону повезло с тем, что было 4 таких важных вещи. Первое – это то, что в Бостоне есть 5 центров первичного уровня по работе с травмой. And because the race is on Patriots Day, the hospitals were open, but very little elective surgery was typically planned.
Второе, это то, что этот марафон был во время праздничного дня, поэтому больницы работали, но плановых, ну, только там были очень небольшое количество плановых операций. And the timing of the blast occurred at what we call change of shift, where there was the nurses and staff from the morning and the nurses and staff from the afternoon. And because of the emergency, we had twice as many people in the hospitals to work. Сам взрыв произошел как раз во время смены, ну, когда смена менялась, и поэтому в больницах, по сути, было в 2 раза больше персонала. Ну, естественно, уходящую смену не отпустили, чтобы, ну, как бы справиться с потоком. And because it's a major sporting event, there was emergency medical services right at the finish line that typically take care of runners who are exhausted, and they were able to then respond to those injured. Ну, как на большинстве подобных мероприятий была медицинская бригада, которая ждала на финишной линии, но которая обычно помогают бегунам в случае каких-то проблем со здоровьем, и они тоже, естественно, были подключены для оказания помощи. And I mentioned here is that we were literally just about to move into our brand new rehab hospital, which opened the week after the bombing. И как раз ну, в Бостоне готовилась к открытию очень такая новая и продвинутая больница, реабилитационный центр. Вот, он должен был открыться через несколько дней после марафона. And you know, because there was a response at the finish line, people were transported to the trauma hospitals, and everyone who made it to the hospital survived. Благодаря тому, что как раз возле финиша дежурили вот эти бригады экстренной помощи, всем быстро смогли оказать первую помощь и транспортировать в медицинские учреждения, и всех, кого транспортировали, все выжили. And the Boston Emergency Management System had done multiple drills and training in preparation of a potential mass casualty event. И ну, вот эти бригады, они были как раз хорошо натренированы, то есть они проходили учебные учения, по сути, для оказания помощи в случае массовых травм. And the staff was ready to take care of people when they arrived and provide ongoing services. So they were had a great level of success. То есть поэтому персонал, который сталкивался, который оказывал помощь непосредственно после возникновения травм, они были достаточно хорошо подготовлены, и поэтому была достаточно хорошей. And even though people would have not survived unless they received that type of care, it meant a large number of people would then be able to come to our facility to receive treatment. То есть благодаря тому, что многие люди выжили, которые могли бы не выжить, если бы мы не предоставили такую помощь, они поэтому смогли, в общем-то, дойти до реабилитации, до нашего этапа помощи. Okay, and this is a very famous photograph of a patient named Jeff Bauman, who lost both his legs as a result of the bombing. Это знаменитая фотография человека, который получил травмы во время этого теракта и потом потерял обе ноги. And if you'll see pictures of him later in the talk of how he recovered. Ну, потом я покажу фотографии того, как шло его выздоровление. This is a picture, again, 9 years ago of our hospital, which was just about to open in Boston. Вот эта фотография этого центра реабилитации, который как раз вот готовился к открытию, когда все это произошло. In addition to having the brand new facility,
we have had a large number of rehabilitation providers, and with our residency training, we had a good amount of responders, workforce, to respond to the needs of the patients. And this is one of our residents, Dr. Siddiqui, and so I wanted to show a picture of him. Ну, у нас не только больница готовилась к открытию, также она было подготовлено достаточно много специалистов отличных. Вот я хочу некоторых из них показать. Это, в частности, Имран Садики, один из реабилитологов. So it will be a recurring theme that in order to be able to respond, you need obviously a team working together. And so forming that team is very important. Но очень важно в реабилитации это то, что она чаще всего предоставляется командой людей, и вот это создание команды – это важный очень этап. We watch on the news here about people doing things to support Ukraine. We see a lot of Ukraine flags. At the time of the Boston Marathon, we received lots of cards and good wishes from people from around the world to take care of these patients. Сейчас в новостях, везде, в принципе, мы видим большое количество украинских флагов. Люди вот таким образом выражают поддержку Украине. Вот, но во время после теракта, когда мы как раз оказывали помощь этим людям, тоже многие выражали поддержку такими рисунками и плакатами. And it also meant that the news media and people were very much focused on what was happening to our patients. То есть много внимания в масс-медиа уделялось тому, как оказывается помощь нашим пациентам и как идет реабилитация. And getting patients from the acute care hospital into if they were able to decrease the time, that would allow them to benefit from the ongoing services. So trying to minimize the amount of time in the acute care so they can maximize their time in rehabilitation is very important. То есть один из важных аспектов вообще помощи при травме – это сокращение времени в больнице, которая предоставляет острую помощь, например, хирургическая, ортопедическая, и наиболее скорейший перевод в реабилитационное учреждение, которое проводит реабилитацию. So I'm going to describe two cases. This is the first case of a young woman who had a open calcaneal fracture. And you can see from the x-rays, this hopefully would have been able to be treated successfully with surgery. Я опишу два клинических случая. Первый – это женщина 19 лет, у которой был открытый перелом костей стопы, и которая требовалось хирургическое лечение. But compare that film to this x-ray of, again, a 19-year-old who had a complex open fracture, and you can see the level of destruction of her tibia. Ну, это другой случай, то есть тоже молодая женщина с открытым осколочным переломом большеберцовой кости. But if you compare the two, the first slide actually was a patient that I treated who was injured in Haiti during their earthquake, and the other was from the Boston Marathon bombing. Ну, вот эти два случая, которых я лечил. Первый – это травма во время землетрясения на Гаити, а второе – это пострадавшая во время бостонского марафона. And believe it, even with the more simple fracture on the left, that young lady resulted in an amputation because of subsequent infection, whereas the young woman on the right underwent complex salvage and did not have an amputation, even with that level of injury. Что характерно, даже несмотря на то, что, судя по снимку слева, случай более простой, но этой женщине пришлось сделать ампутацию из-за того, что у нее быстро возникло инфицирование места травмы. А во втором случае, несмотря на большое количество
удаленной ткани получилось вылечить пациента без ампутации. And this just highlights the nature of the system of care, being able to respond with, timely resuscitation, definitive surgery, and then ultimately successful rehabilitation. Вот эти два случая, сравнение двух случаев, оно показывает важность это взаимодействия этих этапов помощи. То есть это реабилитация, точнее, первое это вообще реанимация, то есть спасение жизни, потом острое лечение травмы, там, хирургическое, например, и третье это реабилитация. This is a slide for your reference, talking about analysis of the response in Haiti. And one of the things is, the point is getting somebody to rehabilitation sooner was a way to measure the success of the acute interventions. Это тут описано как раз вот эти тезисы относительно помощи пострадавшим во время землетрясения. Они были основаны на опыте землетрясения в Гаити. Вот, и тут описаны вот эти принципы оказания помощи во время катастроф и описывают работу медицинских групп, например, хирургических в данном случае. Okay. Again, highlighting our team members. These are two residents, Dr. Acarino and Dr. Miller. As a result of Dr. Miller's experience during the marathon bombing, she is now in an academic practice where she also works serving the needs of people with limb loss. I'm sorry, people with what? Limb amputation, limb loss. Okay. Вот это еще два коллеги, которые как раз работали со мной в этом центре после теракта. И вот доктор Миллер, она получившая тот опыт, сейчас занимается очень интенсивно в направлении помощи пациентам с ампутацией конечностей. So I would anticipate, based on your experience now, that might change people's professional training and or interest because of the nature of the work you're doing now. Ну и сейчас, я понимаю, что принимаю во внимание то, с чем вам приходится сталкиваться, это тоже можно ожидать, что определенные будут изменения в профессиональном фокусе, профессиональном интересе. Больше людей заинтересованы увеличиваться будет количество людей, которые заинтересованы в реабилитации и оказании помощи пациентам с травмой. So the patients that have ended up coming to the hospital, and these are some photos of some of the marathon survivors arriving on the first day into the new hospital. Фотографии пациентов, пострадавших во время марафона, в то время, как в тот день, когда их переводили в этот новый реабилитационный центр. Family members who had been standing next to each other watching the race sometimes got separated to different hospitals, and they were only reunited when they came to our hospital. В некоторых случаях там были, пострадавшими были члены семей, то есть несколько членов семьи пострадали, и их во время острого этапа помощи их разделили по разным больницам, а вот в реабилитационном центре их как раз опять объединяли. And this slide just describes some of the specifics of the people that came. We had people that were at the acute care hospital for under several days, and some of them had some complications, but for the most part, when they came to rehab, they were excellent rehabilitation patients. На этом слайде показаны характеристики пациентов, которые переводились к нам на реабилитацию. И, как я уже говорил, наш интерес в том, чтобы этот перевод произошел как можно быстрее. И благодаря хорошему уровню помощи на остром этапе
этих пациентов переводили достаточно быстро. Ну, не знаю, я вот вижу тут 14 дней, например, до перевода на реабилитацию. И, в общем, эти пациенты были в очень, скажем так, хорошей форме уже на время перевода. And despite the nature of the explosions, we only had a small number that had ongoing superficial infections that required long-term antibiotics. Несмотря на, ну, это, наверное, благодаря уровню помощи но несмотря на характер травм, то есть, ну, во время таких травм, нанесенных взрывом, там множественные осколочные травмы, после них можно ожидать инфицирования массированного, но несмотря на это у нас достаточно низко было процент инфекций. A number of the patients went on to develop what's called heterotopic ossification. It's also called myositis ossificans. This is something that has been seen in military conflicts or as a result of traumatic amputations. Также несколько пациентов, у них наблюдалась потом гетеротопическая оссификация. Я прямо перевожу. Это то, что можно ожидать, это, ну, как бы у пациентов с такой обширной травмой на поздних этапах. Some of the wounds that we saw were not typical after our regular standard amputations, and the nursing care had to be very careful. They also, the picture on the side is actually part of the shrapnel that also collected because it was evidence in the investigation. Ну, некоторые травмы были достаточно нетипичные относительно того, с чем приходилось сталкиваться ранее. Поэтому, ну, тут медсестре на фотографии видно, что она так очень осторожно подходит к пациенту для оказания помощи. Ну, тоже другая особенность – это то, что вот справа вы видите на снимке, это кусок шрапнели, и эти кусочки надо было аккуратно, ну, изымать и потом их, ну, не выкидывать, а оставлять для расследования. So similar to what is seen with landmines, these type of devices were designed to cause casualty, but not necessarily kill the individual, requiring additional level of attention. And that obviously is similar in military conflicts. Ну, в чем была схожесть между тем терактом и военными действиями, то, что взрывные устройства, так же, как, ну, вот и военные мины противопехотные, они были начинены поражающими элементами. То есть для нанесения травм, но не обязательно летальных, то есть, ну, для того, чтобы, так скажем, показать эффект. Вот. И, ну, вот в этом можно найти определенную схожесть. I included in the talk, this is a report as reported in the New England Journal about the nature of the injuries from the bomb blast. And I'll just leave it as a reference, but the next images actually show some of the catastrophic nature of the injuries resulting in the traumatic amputation as well as burns. В предыдущем слайде была, ну, скриншот статьи, которая была опубликована в одном из очень известных журналов, в которой описывалась природа травм, которые возникают при такого рода терактах. Вот. Ну и вот на этих картинках тоже показаны некоторые виды травм. I'm not sure you can see in this top image the shrapnel is seen by the bright spots, literally all over underneath his pelvis and upper thigh. Например, на снимке сверху справа, если вы видите, там есть такие мелкие белые светлые точки, это как раз шрапнель, которая, ну, в данном случае пациенту попала, ну, в нижнюю область таза, очень массированно.
Again, this is one of our former residents, Dr. Blauet, who is now the assistant medical director here at the hospital. But in 2013, she was doing her training rotations. Ну вот еще продолжаю показывать коллег. Это одна из моих коллег, которая тоже работала в тот период со мной в госпитале. Сейчас она является начмедом вот этой всей больницы, ну вот, про которую я сначала говорил. So just as an aside, Dr. Blauet is an accomplished athlete and is a wheelchair user and is a two-time winner of the Boston Marathon. Ну, кстати, доктор Блавет, она является спортсменкой, она при этом находится в коляске, в инвалидном кресле, и при этом является двукратной чемпионкой бостонского марафона. This is the case study that I had shown early with this is the woman who had limb salvage, and here she is during her rehab. Obviously, she didn't lose her legs, and she was able to then eventually climb stairs. Ну, вот эта девушка, снимок, который я показывал раньше, там было такой осколочный перелом большеберцовой кости. Ну, тут очевидно, что она не потеряла конечности. Тут показано, как проходила реабилитация. So obviously, working with this patient population, there were some challenges. Obviously, we have the focus of the city and sometimes the country and even international on the success of their recovery. Ну, в таких случаях, с которыми мы столкнулись, то есть это очень характерно, очень показательно, что многие люди, вся страна практически очень переживает за пострадавших и всячески желает им выздоровления. This is a picture of Jeff Bauman, which I showed that initial picture of him being wheeled away from the finish line. This is him during his acute rehabilitation. Тоже фотография одного пациента, которого раньше вы видели на другой фотографии, там где его увозили с места взрыва на коляске. Это тоже показано, тоже он почти потерял конечности, ну и проходит реабилитацию. Jeff's story was then recreated in a major motion picture called Stronger. И история этого пациента, потом, по этой истории его сняли фильм, который назывался «Быть сильнее». And part of the movie was actually filmed at the hospital, including many of our patients. Частично этот фильм снимался в нашей больнице с привлечением пациентов. All right. Jeff is doing well and currently is a hockey player on the hospital's sled hockey team. У Джеффа дела идут хорошо достаточно, и он сейчас занимается тем, что играет в хоккей, и в том числе в этой больнице этого медицинского центра, в смысле в команде этого медицинского центра. So in addition to my work on the patients, I also work with our adaptive sports program, which is very instrumental in helping people with their recovery. Кроме моей работы непосредственно с пациентами, во время медицинской реабилитации, я также работаю в программе адаптивного спорта при нашем центре, которая также, на мой взгляд, является очень полезной. And I'm aware that Ukraine has had a very good success with Paralympic participation. And so this also should be a key focus in due time to help the rehabilitation process. Я знаю, что Украина достаточно так активно участвует, имеет большой успех в Паралимпийских играх. Я считаю, что это очень важно и должно быть
так скажем, в поле зрения реабилитологов на соответствующем этапе реабилитации. These are some additional photos, and there was many articles written about how the individual patients were able to recover. The key is that the team response, the efforts of the therapy team were very instrumental in getting people able to make a good recovery. Было, по историям пациентов было множество статей, то есть, каждая статья там описывала историю отдельного пациента, как проходила их реабилитация. Вот, такой важной мыслью было во всех этих статьях, что в значительной степени успех был благодаря работе команды по реабилитации. And this happened during the day. It also happened at night. So the nurses also provided a great deal of support for many of these patients. Как днем, так и ночью. Это очень показательно и важно, что медсестры предоставляют значительную часть помощи, оказывают помощь пациентам, поддержку пациентам круглосуточно. And so we were able to witness this in real time, despite the terrible nature of the bombing, to see people actively improving during the rehab process. И это очень ценно для нас видеть, несмотря на всю трагедию этого теракта, видеть, как люди восстанавливаются после травм в процессе реабилитации. And those relationships that were formed during that process have still continued. И отношения, которые завязались во время этого процесса, реабилитации, они до сих пор продолжаются. These are just some more examples of that. Вот еще несколько примеров. Это такое тесное взаимодействие между командой реабилитации и пациентами. So again, the term Boston Strong signified the combined effort of many stakeholders, both in the medical and in the community, to give people the best chance for recovery. Наша переводчица Оля вернулась, я передаю ей слово. Oh my God, I got kicked out. I hope you missed me. Oh, you're back. Okay. Yeah. Welcome back. Well, thank you. All right. Several of our patients became quite notable and were featured in the public media as well as on magazine covers. Пациентов, они стали узнаваемыми медиаперсонами, и о них говорили в соцсетях, и их фото даже публиковали в журналах. I had never done this in my professional career, but every time one of the patients was being discharged, they wanted to have a press conference because they were very much interested in how they were doing. Я никогда этого сам не делала, но каждый раз, когда мы выписывали пациента, то есть у нас проводилась пресс-конференция, и все были очень заинтересованы в том, что, как же идут дела у пациента. I took basically the approach that they really didn't want to listen to me, they really wanted to hear from the patient, so I said very little. И я занял такую позицию. Никому не интересно, что я говорю, и я говорю на самом деле очень мало. И в основном говорили пациенты. But again, if we look now back 9 years, it was a very pivotal time in my professional career, and to state that we were all being tested. И когда я смотрю, что произошло за эти 9 лет, это был очень серьезный этап в моей карьере. И я понимал, что я прохожу тест, меня испытывают. They did some both research and publications about that process, and this is an example from one of the journals, which highlighted the nature of the team. It takes a team
to respond in this type of crisis? Была серия печатных материалов, и вот вы можете видеть один из примеров. И основное, что для достижения эффективных результатов нужна командная работа. And this is just a picture of some of the staff on our unit here at the hospital. И вот некоторые из наших сотрудников, которые работают в нашем медучреждении. In this slide, we picture the youngest survivor of the Boston Marathon bombing, who unfortunately lost her older brother. You're frozen. Oh my God. Hello. I'm frozen? Yes. Oh. The youngest survivor who Youngest survivor, yes. And unfortunately Lost her brother. hello. she lost her brother. She lost a brother. Oh, brother. и здесь мы вам хотим показать самую молодую из выживших жертв этого теракта, но, к сожалению, вот ее брат, он погиб. And she's pictured with another one of our residents who went on to work in pediatrics after his training. И рядом вы видите фото одного из наших врачей-резидентов. Это там какой-то термин интерн, вот, который далее продолжил свою карьеру в сфере педиатрии. So Jane, who lost her older brother, had another brother who ran the Boston Marathon for the first time this year, and it was very emotional for him to cross the finish line. И Джейн, то есть так зовут пациентку, она потеряла своего брата, но ее другой брат в этом году бежал марафон, и она очень была переполнена эмоциями, когда он таки добежал до финишной линии. Okay. A number of the patients did have additional complications, and one of the patients who had initially had limb salvage ended up with another amputation. Некоторые были осложнения у пациентов, и один из пациентов, которому удалось спасти конечность, все-таки необходимо было провести ампутацию. We provided additional support for the survivors and the staff by introducing mindfulness and stress reduction training as part of our program. И мы предоставляли услуги по снижению стресса и внутреннему осознанию как для выживших, вот так и для наших сотрудников. And I spoke to one of our psychologists who is very much involved in that, and he might be willing to give a session about dealing with the psychological stresses of trauma at a later talk. Один из наших специалистов, который был вовлечен, то есть, в этот процесс, он, возможно, сможет провести лекцию вот именно на эту тему. То есть как можно снизить стресс в таких ситуациях. Again, this is another one of our residents who did a number of fundraising events to provide additional support to the families of the survivors. И это еще один наш врач, которая участвовала которая проводила кампании по сбору средств для помощи наших пациентов. Okay, so as physical medicine and rehab physicians, we are positioned to be the essential experts in this type of response. И как врачи-физиотерапевты, мы по воле своей должности мы находимся, мы являемся первыми специалистами, которые должны предоставлять помощь. And as I think to all
the efforts and work that will be needed for Ukraine to recover, the specialty of rehabilitation is going to have to be crucial and key to that success. И уже для Украины, для того, чтобы полностью восстановиться, профессия реабилитолога, она будет обретать все большую и большую актуальность. Again, we showed a picture earlier of Jillian climbing the stairs. Her family helped start a foundation to support ongoing efforts to improve trauma care. И здесь фотография, которую уже раньше показывала, то есть это девушка по имени Джиллиан, и ее семья, она помогла создать фонд вот, по реабилитации. And from funding from this foundation is what is funding our fellowship for amputee this year. So it comes full circle. И таким образом, и деньги из этого фонда, они также используются для стипендий, like to rehabilitate the amputees. Yes. И они также используются для реабилитации людей, которые перенесли ампутации. И таким образом уже цикл завершается. So even though we were not involved in the direct emergent response, we are part of the same response system. And as now we are also training people how to put on life-saving tourniquets. И даже учитывая то, что мы не были вовлечены в первичные мероприятия по оказанию помощи, мы все равно являемся частью той системы, которая предоставляла медпомощь, и мы в том числе предоставляем информационные и образовательные услуги по накладыванию жгутов, то есть которые впоследствии уже спасают жизни. So when we have a trauma patient now who was literally saved by the application of a tourniquet, we make sure that before they leave, they receive training to help save the next person. Are you training the patients themselves? Yeah, we're training the patients. И если к нам поступает пациент, жизнь которого была спасена именно в результате того, что был правильно наложен жгут, мы предоставляем, мы вовлекаем этого человека в образовательные мероприятия, где он сам учится накладывать жгуты. One of my colleagues has been instrumental in advancing Stop the Bleed training. And there are YouTube available training in Ukrainian that you can access. Один из моих коллег, то есть он занимался информационной программой образовательной, то есть, которая называется «Остановить кровотечение», и сейчас уже на YouTube, на украинском языке есть программы, которые освещают эту тематику. And I carry a tourniquet with me at all times. И I never have to use it, but I'm prepared to help save a life as well. Я сам ношу с собой жгут. Я надеюсь, что мне он не понадобится, но вместе с тем я готов к тому, что я смогу спасти чью-то жизнь с помощью жгута. And we're continuing that effort to train as many people as possible. И мы продолжаем все мероприятия, чтобы предоставить информацию и образовать как можно больше людей. And because of that, you can have patients with severe traumatic injuries, but then are able to recover and eventually receive rehabilitation, in this case, a prosthesis, and they can return to active lifestyle. И таким образом, даже если у вас есть пациенты, то есть, которые пережили ужаснейшую травму, уже с помощью протезирования они могут вернуться к активной жизни. Again, this series of photos shows Jeff at the time of the bombing, and then after he was fit with his two prostheses.
and this is him at the opening of the movie. И вот сейчас вы можете видеть на этих фото молодого человека по имени Джефф. Ну вот, во время, когда он пострадал, потом уже, когда ему были поставлены 2 протеза, и уже третья фотография — это когда Джефф на премьере кинофильма. He did not play himself in the movie. He was portrayed by Jake Gyllenhaal, which some people know. He's a very famous actor in the United States. Сам он себя не играл в фильме, вот, но его роль сыграл Джейк Гилленхал. Он очень известный актер в Америке. Okay. The anniversary of the bombing on April 15th is now we call One Boston Day. It's a way to commemorate the bombing, but also for the community to provide acts of service and give back to the community. В день теракта он теперь называется Первый бостонский день, и он отмечается 15 апреля, и это один из способов, то есть, опять же, привлечь внимание к тематике. And again, just to summarize, when you have timely emergency services and excellent trauma care and rehabilitation, you achieve the outcome of getting people back to high. И когда у вас есть такие составляющие, как соответствующая экстренная помощь, потом последующая медицинская помощь, потом уже услуги по реабилитации, вы можете возвращать людей к активной жизни. Okay, I'm looking at my clock, my watch, and so after 1 o'clock, how are we doing for time? And is there a point where we need to finish up? Как у нас со временем? Я посмотрю на часы, может быть, нам когда-то как-то надо заканчивать, если такая потребность. If you have enough time, we have an opportunity to listen to you as much as possible. Okay, all right. Well, I'll just keep going. I think we have probably just another 5 minutes. Тогда я буду продолжать, и, наверное, у нас еще 5 минут. Okay. I hope some of the people noticed that the colors of the Boston Marathon are the colors of Ukraine. Я думаю, что некоторые заметили, что цвета, которые используются в логотипе бостонского марафона, это цвета украинского флага. Okay. And again, this is a picture of both survivors and first responders and politicians and athletes. And this was a photo that was taken at the finish line to celebrate the anniversary of the bombing. И здесь на фотографии вы видите выживших после теракта, вы видите сотрудников первой помощи, прибывших на место, политиков и врачей. И эта фотография была сделана для того, чтобы отметить одну из годовщин марафона. So again, using this description of the response to the bombing, it's not a sprint. It really is a marathon. And in some ways, even nine years after that event, I'm continuing to see patients that still need rehabilitation services. И когда я смотрю на эту фотографию, я понимаю, что наша работа это не спринт, это действительно марафон. И уже по прошествии 9 лет я все еще продолжаю предоставлять помощь своим старым пациентам. So as you're hopefully looking for the war to end and to continue your efforts,
we also need to be thinking about how you're going to be able to sustain those efforts for the marathon. И понятно, что вы все ожидаете окончания войны, но вместе с тем вы должны думать о том, что каким же образом вы сможете поддерживать ваши усилия, вот, и участвовать в этом марафоне. So just a few slides. I'm just going to talk about these briefly. In addition to my work here in Boston, I am a member of the International Society of Physical Medicine and Rehabilitation, and they do have a disaster committee of which I am a member. Также я являюсь членом Международного общества медицины и реабилитации, и у них есть комитет по предотвращению катастроф. И я являюсь членом. And so in 2018, I helped pull together a session looking at lessons learned from these events. And we had participants from Boston and from Paris and from Belgium, combining their efforts in recovering after mass casualty events. И в 2018 году у нас был семинар, то есть на котором участвовали представители из Бостона, из Парижа, из Бельгии, вот, которые специализируются по предотвращению последствий вот таких вот массовых катастроф. In 2019, I went to the international meeting, which was in Japan, and I talked about how we took that experience and then how we worked with our local emergency response system to improve our ability to respond in an emergency. И в 2019 году я общался со своими японскими коллегами, и я передавал им свой опыт. Опять же, мы говорили о предоставлении немедленной помощи на местах, и каким образом мы использовали вот наш бостонский опыт. So as you can see, the theme of hope continues to show throughout our efforts and as part of our rehab recovery. И тема, связанная с надеждой, она продолжает проходить красной нитью вот по всем нашим активностям, действиям. I'm working with members of the committee on the upcoming meeting, which is going to be in Lisbon in July, and we're hoping to be able to create virtual links so that people can participate even if they're unable to attend the meeting in person. И я сейчас работаю над предстоящей встречей, которая произойдет в Португалии, и мы собираемся сделать виртуальные чат-румы, линки, то есть для того, чтобы те люди, которые не смогли к нам приехать физически, они все-таки смогли бы участвовать в встрече. So I want to end with a more recent story, and this is a patient of mine who's currently in the hospital, who was a construction worker who was injured on a construction site. И я хочу завершить историю про одного из моих пациентов, который был строителем, и он получил травмы на стройке. Boston had some older buildings, and this was a building that was being demolished. В Бостоне достаточно много старых зданий. Это здание, оно уже было под снос. And I couldn't stop the connection between hearing about him being trapped under the rubble of this collapse compared to hearing about the bombings in Ukraine.
И для меня сразу же явной стала связь, вот тот опыт пребывания этого человека под завалами и опыт украинцев, которые в результате бомбардировок оказываются под завалами. Three workers were injured, and he was the most injured, and it took over 100 people more than 2 hours to get him out from underneath the rubble. Всего пострадало 3 строителей, но этот человек, он пострадал больше всех, и понадобилось 100 человек и несколько часов работы, то есть, чтобы вытащить его из-под завала. So the good news is he survived. It did result in both his legs being amputated. Ну, хорошая новость в том, что ему таки удалось выжить, но вместе с тем он потерял обе ноги. Была проведена ампутация. But, you know, he's here in the hospital. He's very upbeat and doing well. We actually had a local film TV station come and film him yesterday. Ну, он находится в больнице, он в хорошем настроении, и даже приходила съемочная группа, то есть вот чтобы заснять его случай. So this may there was a short news clip, and hopefully this will run the link, and you can check it from your home computer. But we'll see if we'll get this to run. Вот новостной репортаж очень короткий. Я надеюсь, что он у вас запустится, но вместе с тем, то есть там есть линк, по которому вы можете перейти на видео. I can see if I can get it. You might remember that huge mezzanine floor fell on him. Wilson Ortega is now starting rehab at Spaulding. NBC 10's Brian Burnell has the story you'll only see here on NBC 10 Boston. Will Ortega's smile is infectious and almost never leaves his face. It's hard to believe he's just 3 weeks removed from a horrible construction accident that cost him his legs. He says his son is everything to him, and being like this doesn't matter. His son is his motivation. As he begins therapy at Spaulding Rehabilitation Hospital, he faces both physical and psychological challenges. Dr. David Crandell is the medical director for the amputee program. The fact that he's a young, healthy individual obviously is certainly in his favor. We'll do 10 each arm. Spaulding provides the physical and mental therapy Ortega needs to do the work that lies ahead. Dr. Crandell tells his patients The amputation shapes them, but doesn't define them. and Ortega has already proven he has the physical capability to recover. He may tell you that he bested me at the pull-up contest. That pull-up performance is a real example of Mr. Ortega's core strength. That's going to be key to his full recovery, and that's what these early occupational therapy sessions are focused on. As for the mental and emotional strain, he's told the staff they're not going to be able to handle him, that they'll have to send him home because he's so upbeat. After a week or so of therapy, he'll work at home before coming back to Spaulding to be fit and trained in his new prosthetics. In Charlestown, Brian Burnell, NBC 10 Boston. Там, получается, короткий репортаж, то есть об этом человеке, на которого, получается, упал пол с мезонином, вот, то есть, и затем идет вставка с его словами, то есть о том, что что процесс выздоровления для него идет достаточно хорошо, потому что его сын это это его основная мотивация. Вот, потом идет, получается, вставка профессора, то есть о том, что какие услуги медицинские получает этот пациент. Вот, и далее завершается уже тем, что насколько позитивно настроен пациент, и он даже говорит о том, что я настолько весел и живуч, что со мной врачам не справиться, им придется меня выписывать сразу же. Okay. Yeah. So I just have like one more slide. So Еще один слайд хочет профессор показать.
So obviously on a personal note, I wanted to obviously thank Dr. Kosinski and Survey and our interpreter Olya, and for everyone participating. This was a very unique opportunity for me to feel like I have an ability to, directly help or participate in your efforts. Я бы хотела со своей стороны поблагодарить организаторам, поблагодарить всем участникам. И я таким образом вовлекаюсь вот в ту работу и становлюсь частью частью ваших усилий, которые происходят сейчас на Украине. And I will just sort of end with saying that my grandfather emigrated from Ukraine over 100 years ago. И я бы хотел закончить тем, что мой дедушка, на самом деле, он был иммигрантом из Украины, и он выехал около 100 лет назад. And I think I spelled the name of the town, if you can see it behind me. И вот сзади вы можете видеть, я написал, no, you can't see, it's too blurred. Имя города. It's Rhyshchiv, R-Z-H-Y-S-H-C-H-I-V. Rhyshchiv? R-Z-H-Y? Ржищев. Oh, is it? Oh, Rhyshchiv. So my grandfather left Ukraine to avoid being drafted in the Russian army. И мой дедушка выехал, потому что он не хотел служить в русской армии. He returned to Europe on the same ship to fight for the United States in World War I. Но он вернулся в Европу, чтобы сражаться на стороне США в Первой мировой войне. He was also injured in combat and was a Purple Heart recipient. И также он получил ранение, и его наградили пурпуровым сердцем, медалью. So as difficult as the experiences that you're all facing, I would hope to think that both my grandfather and my father would be happy that I was in some way helping the effort. И понятно, что вы видите ситуацию как серьезную, вот, но мой отец и мой дедушка, они бы гордились мною и тем, что я вовлекаюсь в работу. And so at that point I'll stop, and then hopefully if people have questions, I'm happy to continue the conversation, and I look forward to additional presentations in the next couple weeks. И сейчас я завершаю свою лекцию, и если у вас есть вопросы, вот я готова на них ответить, и в следующие пару недель у меня запланированы еще другие лекции. З вашого дозволу, я хочу подякувати нашому сьогоднішньому лектору, нашим перекладачам за те, що вони мали сміливість першими розпочати дуже серйозний марафон, який присвячений тому, що наші міжнародні колеги будуть ділитися своїм досвідом. Можете, Оля, перекласти? Yes. So he is thanking you, and he hopes that it's such a wonderful thing that you are joining the efforts, and you are becoming one of the first people to start this series of activities which will help Ukraine. Okay. І зараз, шановні колеги, є можливість або написати в чаті ваші запитання, або скористатись правилом підняти руки. Тут у нас в Zoom є така можливість підняти руку і, розблоковуючи свій мікрофон, задати своє питання шановному професору з Гарвардського університету. So he is asking for questions for you, and he is providing the method and the instructions like to do it. Okay. Демонструю, як це робиться. I'll show you how to do it.
І поки наші колеги думають над питаннями, я би задав питання з нашого боку. Шановний професор, ви є відомим фахівцем з ампутації, і в мене є таке питання. Це те, що ми стикаємося, коли ми консультуємо наших поранених. Який на сьогоднішній день, з вашої точки зору, є найбільш ефективний спосіб вирішити питання пацієнта на ранньому, на гострому етапі реабілітації з фантомними болями, які не купуються медикаментозно? Дякую. Here's a question for you, and for you as a specialist in amputations. And the question is the following: how do you manage phantom pains in patients at the acute stage, at the acute stages, if these cannot be otherwise treated by other medicines? То есть медицинские они не купируются, и каким образом надо, да? Pharmacology resistant phantom pain, post-amputee acute phantom pains. Mirror therapy or some other approaches. What is the most effective approaches in the acute stage? Well, to answer that, I would say we try to do a combination of efforts, including number one, education. Я начну с того, что мы используем системный подход, и первое – это информирование, образование. Sometimes people, cannot separate the pain from the post-operative residual limb versus a phantom sensation or phantom pain. В некоторых случаях пациенты не могут дифференцировать между фантомными болями и постоперационными болями. So most people, once they have an amputation or are being exposed, they're typically told that they're going to have phantom pain, and sometimes they are almost frightened by the phantom even before they are affected by it. И многим пациентам говорят, то есть их информируют, что они будут испытывать фантомные боли, и они уже сжимаются в кулак, и они уже практически ожидают эти фантомные боли. I explained to the patients that the term phantom pain was used initially by a surgeon from the Civil War in the United States. И я объясняю своим пациентам, что изначально, то есть этот термин, он был введен врачом, который жил во времена гражданской войны в Америке. And those injured were having amputations in the field without anesthesia, and there was no antibiotics. И у этих пациентов, то есть проводились ампутация на местах, на полях сражения, без анестезии, и антибиотик у них тоже не было. And when they obviously see their situation where they may have received a post-surgical infusion or a nerve block in addition to oral medication, they understand that things could have been a lot more challenging for them. И когда они уже понимают, что им предоставлена фармакологическая помощь, когда проводится блокада нерва, я так понимаю, вот, и они уже понимают, что их ситуация намного лучше, и могло бы быть хуже. So once they come to rehabilitation with that information, with that education, in combination with medication, mirror therapy, and time, we tell them with time there will be advancement in their level of phantom sensation. И когда уже они поступают, когда уже проходят реабилитацию, и у них есть фармакологическая поддержка, у них уже есть зеркальная терапия, и мы им уже объясняем, их информируем о том, как будет проходить процесс. And we also tell them that when they go on to successfully rehabilitate and use a prosthesis, most of those individuals are not significantly hampered by long-term phantom pain.
И когда мы уже этим пациентам предоставляем протезы, то немногие из них испытывают такие проблемы, как фантомные боли. So usually with those standard approaches, we are successful with the majority of patients. И обычно, используя стандартные подходы, мы можем достигать успеха с большинством пациентов. But there are a subset of patients who may have had severe pain pre-amputation or have other factors that make their pain issues a little bit more challenging. Но есть еще другая подгруппа пациентов, которые, возможно, еще до ампутации, они испытывали острую боль, и с этими пациентами могут быть действительно проблемы. And we take an approach with those individuals is that we will work with them, and sometimes it may require a surgical revision, especially if they've gone on to develop a severe neuroma. И с этими пациентами мы используем другой подход, и вполне в некоторых случаях оказывается, что необходимо проводить повторную операцию, то есть neuroma. At the end of the nerve, it forms a Scar. Да, и образуется невром. Again, being in Boston, we have colleagues in plastic surgery who are world experts in using techniques called targeted muscle reinnervation to actually separate the nerves to decrease the neuroma formation. И у нас есть пластические хирурги, которые являются высочайшего класса специалистами, и они используют подход targeted muscle reinnervation. Re-Innervation. То есть это называется целенаправленное мышечное переустройство. And we also, as part of ongoing research into phantom pain, we have a fully equipped laboratory in neuromodulation using brain stimulation as a technique for phantom pain. И мы находимся в процессе изучения этого феномена, этой темы фантомных болей, и у нас есть it's called neuromodulation using stimulation to the brain. И у нас есть программа нейромодуляции, то есть которая использует стимуляцию мозга, то есть для купирования фантомных болей. And we just received an initial new grant to study this further. So we hope to have additional approaches for those people who are still challenged with their phantom pain. И также мы получили грант для исследования фантомных болей, которые не прекращаются у некоторых пациентов и предоставляют им проблемы. Yeah, I'm happy to talk more about it at the amputation lecture, which is coming up. И я буду очень рад поднять эту тематику во время лекции на тему ампутации, то есть которая будет позже. Other questions? Thank you, David, for answers. Можливо, шановні колеги, у вас є якісь запитання, які ви хотіли би зараз задати. Добрий вечір. Чи входить протезування у комплекс реабілітації в Сполучених Штатах? Питання від Анни Лукащук. There's a question from Anna, and she wants to know whether do prostheses come as an integral part of the rehabilitation process in the US? Well, when I started my residency over 30 years ago, the answer was yes. But now the prosthetic phase is done after acute discharge, and we see them mostly as outpatients for their prosthetic training. Когда я начинал работу, когда я был в ординатуре много лет назад, ответ был да. Но теперь уже само протезирование, оно наступает после острой фазы,
и эти пациенты, они возвращаются к нам уже как амбулаторные пациенты. If we look at the individual who was hurt in the building collapse, he had bilateral amputation. So people И with если мы возьмем, к примеру, пример того строителя, который потерял обе ноги. So in people with high-level amputation above knee or bilateral, or if they have underlying medical conditions, we can sometimes get insurance to pay for them to come back in for intensive prosthetic training in the hospital. И иногда у пациентов, у которых высокая ампутация, получается выше колена, или же множественная ампутация, нам удается такие вовлечь страховые компании, то есть чтобы они финансировали, то есть этот процесс. And bringing them into the hospital gives them that intensive therapy, and then they do a lot better when they transition to outpatient therapy with less frequent training. Sorry, I missed you. When they come into the hospital, they'll get intensive training, and that makes it easier for them to transition to transition. И когда эти люди, они уже возвращаются в медучреждение, и они получают интенсивные реабилитационные услуги. И это им уже помогает потом перейти в статус амбулаторного пациента. Well, if there are no further questions, all I can hopefully leave you with is I really appreciate the opportunity to see you and hopefully talk to you further. And I look forward to continued efforts to your success and hopeful peace as soon as possible. Well, there's another question, if you don't mind. All right, I'll answer it. Can I read it out to you? Are there any cases when children could not accept themselves without without a limb, and how do you treat such children? And in your opinion, do rehabilitation efforts improve with prostheses which are provided as soon as possible? So it's about the time. So that's one, it's a complex issue, especially working with children. Во-первых, я хочу сказать, что работа с детьми – это всегда комплексный вопрос, сложный вопрос. In young patients, even people with congenital limb loss, current understanding is introducing a prosthesis as early as possible increases the likelihood that they'll use it in a functional way. И с детьми основная идея в том, что то есть есть понимание, что даже для детей, у которых есть врожденные дефекты, то есть по отсутствию конечностей, протезирование как можно более короткие сроки, оно повышает успех, оно способствует успешности лечения. And a lot will also depend on the support of the child's parents and sometimes and siblings to encourage the regular use. Зависит от поддержки братьев и сестер самого ребенка, потом его родителей, то есть которые должны подталкивать ребенка к использованию этого протеза. Children will ultimately make a decision based on what's both easier or most comfortable for them. Ребенок обычно выбирает то, что либо самое легкое, либо то, что предоставляет как можно меньше неудобств для него. I have seen patients who had been offered prostheses as a child and refused, only to come back as a young adult and then perhaps reconsider when they started developing
overuse injuries for their unaffected side. И у меня есть пациенты, которые в детском возрасте отказывались от использования протезов, но потом они уже пересматривали свое решение уже во взрослом возрасте, и только потому, что у них появлялись травмы по чрезмерному использованию уже других их конечностей, которые не были повреждены. I also work with a disabled or amputee hockey team. И также я работаю также моими пациентами является команда хоккеистов, у каждого из которых проведена ампутация. And with children or young adults who have upper limb amputations, if they come to the camp and they see people successfully using a specific hockey prosthesis, may be more willing to give it a try. И когда дети видят, что человек успешно использует, эффективно использует протез, специально разработанный для удержания клюшки, а это дети, то есть там у которых ампутация верхних конечностей, то они будут более склонны к тому, чтобы использовать протезы. And I think that just also supports that as a non-amputee myself, having somebody who experienced an amputation as a peer, as an educator, is very instrumental when we work. And so that's included in part of our program, having a peer who's had successful rehab using a prosthesis work with patients. И это своего рода подход равный равному, то есть когда я со своей точки зрения, то есть как человек, то есть у которого нет ампутации, то есть я понимаю, что подход равный равному в этом случае, он может помочь. Other questions? Okay, I'll read it out to you. Okay, did you have any cases like have you ever had patients who needed psychological care to manage post-traumatic stress, for example? However, these patients adamantly refused such services, such care. So it's pretty standard when somebody's admitted to our inpatient service that we have a consulting psychologist work with them on their not post-acute, but acute trauma or stress as part of their recovery. И частью нашей программы стандартно является предоставление услуг консультанта-психолога, то есть который работает с острой травмой и с посттравматическим синдромом. And ongoing psychological support would be part of your system of care that you would want to incorporate, obviously following people for the duration. И психологическая поддержка является частью тех медицинских услуг, которые должны сопровождать пациента на всем его пути. We also encourage people to participate in, we have a amputee specific as well as other support group where people can meet, obviously during COVID it was virtually, but they can meet as a support group to help each other. У нас также есть группа поддержки, для людей с ампутациями. Во время пандемии ковида это все проводилось в виртуальном формате. Но вместе с тем, то есть такие группы, где люди друг друга поддерживают. I don't see any questions. All right, well, I think that's how we should do it. So I'll say it as well. Glory to Ukraine. Okay, thank you all. Профессор сказал «Слава Украине» и благодарился. Glory to heroes. Yes, sir.
Thank you, dear professor, for your experience, and we hope to see you many more times and to accept all your experience and knowledge because it is very important to us, and we highly appreciate your effort to our colleagues. Ми встигли якраз до тривоги. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Is that a Yeah, we got the sirens. siren? The sirens are going off. Yeah. Sorry. All right. Well, I'm sorry to hear it on that note. So everyone be safe. See you next during next lectures, and glory to Ukraine, glory to US. Okay. Good luck. Bye. Дякуємо, шановні колеги, за вашу активну участь, і дякуємо нашим шановним перекладачам і Всесвітній організації охорони здоров'я, Міністерству охорони здоров'я, Європейській та Міжнародній асоціації фізичної реабілітаційної медицини. Завдяки спільній підтримці вдалося сьогодні організувати таку першу лекцію, і це буде дійсно справжнім марафоном. І у нас передбачено понад 20 таких лекцій на різні тематики, і ми вибираємо зараз кращих спікерів, кращих експертів і практиків, які будуть ділитися своїм досвідом з акцентом на потреби сьогодення, враховуючи військові дії в Україні. Тому слідкуйте, будь ласка, ми завжди будемо раді поділитися цим досвідом. Всі, хто не встигли сьогодні отримати доступ до живої трансляції, не переживайте, запис буде оприлюднено в соціальних мережах для того, щоб можна було його передивитися. Якщо наступного разу раптом у вас не вийде долучитися, ви зможете його там через кілька днів подивитися. Слідкуйте за офіційними сторінками Української асоціації фізичної реабілітаційної медицини, а також діліться цим досвідом і цим відео з вашими колегами. Разом зробимо ліпше.